ungubani wena? Ayikho into engozi njengokuphila ungazazi ukuthi kahle kahle ungubani wena. Ngithanda ukuthi siye nawe encwadini yezenzo. Fakazele lokho esikushoyo. Chapter 17 verse 27 soqala ukufunda lapha. Chapter 17 verse 27. Ashumayeli labazalwane kodwa sizama ukuyibeka nje indaba ukuthi ikuzama ukusizakela abantu ukuthi kube khona esikuqondayo. Fundeka kanje. Noma siqale ku26. Wazenza izizwe zonke ngagazi linye ukuba zakhe ebusweni bonke bomhlaba. Wamisa izikhathi ezinqunyiweyo nemikhawulo yokuhlala kwazo ukuze zifune uNkulunkulu ingabe zingamuzwa zimfumane ingani ngakude kulowo nalowo kithi. Ngokuba siphila sihamba sikhona kuye uNkulunkulu. Njengalokho izimbongi ezithile zakithi zishilo zathi ngokuba futhi siyinzalo yakhe. Ngokuba siphila sihamba sikhona kuye njengalokho izimbongi ezithile zakithi zishilo zathi ngokuba futhi siyinzalo yakhe. Ake sifunde eBhayibhelini lesingisi incwadi yezenzo sifunde leli verse mhlambe sizoyizwa kangcono. Incwadi yezenzo 17 ifundeka ngalendlela. Lithi sizofunda uverse 28 noma siqale ku27. That they should seek the Lord, if haply they might feel after him and find him, though he be not far from every one of us. For in him we live, in him we live and move and have our being. Kuye uJesu. Lithi iBhayibheli, in him we live, siyaphila. Kuye siyaphila sihamba. And siyasifumana kuye. We have our being. Sinokuziqonda kuye uJesu. Ngizama ukufakazela kona ukuthi at the same time enye izinto azizele ukuzovezela abantu ukuthi iyini irole yabo bangobani bona. Who are we? Singobani thina? Kuze kuphele lokuba nale inferiority. Nalo lokuzibhekela phansi. Kuze kube nezinto esizibeka ngaphezulu kwethu ngoba thina asizazi, thina sidayise ngokuthina. Amen. So those are the two reasons engifuna ukuthi sizibheke njengamanje ukuthi uJesu mayeze emhlabeni uzele ukuzokwambulela thina abantu ukuthi singobani thina. So now ngenxa yokungazazi ukuthi singobani ngenxa yokungaziqondi ukuthi singobani, because until kufika uJesu siyaziqonda ngoba uJesu mayephile efike ehamba la emhlabeni, because he was there in the beginning. Wayekhona kungakadalwa lutho, wayekhona, just that ngaleso sikhathi wayengekho enyameni kodwa wayeyizwi likaNkulunkulu. So uma isafika manje esezozalwa njengomuntu azophila phakathi kwethu, uza ukuzodemonstrate ukuthi izwi likaNkulunkulu linamandla kangakanani. So thina njengabantu masiphila ngokwezwi kaNkulunkulu sazi ukuthi izwi kaNkulunkulu likusho ngathi kungamandla kangakanani. Siyohamba phezulu kwezimo okungeke abantu bahambe kwenzeke nje ukuthi abantu bamangale uma uhamba phezulu kwazo. Ingakho yena mayefika wafika wahamba phezulu kwezimo kwamangala abantu. Wenza izinto extraordinary, wenza izinto ezithusayo,
wenza izinto thina abantu sibone ngazi ukuthi hayi onjani lo wenza uma wayezoveza thina abantu ukuthi kahle hle sinaliphi igunya laselitshontshwe yisitha kodwa ke lelo gunya sibuyiselwe lona uma yena ezenjani esebethelwe esiphambanweni esivuka kwabafileyo. Amen. Now ipoint enkulu sengizovala ipoint lokuthi sinekezwe igunya uma uphila kunoma ngabe yipi icountry ekhona ukuze leyo country ibuke ukuthi isafe iphephile. Umbutho uhlukaniswe kathathu, umbutho wezempi uhlukaniswe kathathu. Kunombutho osebenza emanzini ogada ukuthi uma ngabe iqhamukana eziqhamuka iza ngolwandle ize emanzini kunamasotsha agadile la. Kodwa makuna something ezoqhamuka iza iqhamuka ezweni likamoya. Kunombutho osebenza ezweni likamoya. Kunombutho at the same time osebenza kuphi la emhlabeni. So thina ke sinikezwe i-authority njengabantu over the three worlds. But le authority yethu izosebenza kahle masiziqonde ukuthi thina singobani kuze singathathi authority esinayo igunya esinalo sidayise ngalo ezintweni esithi masibheke sizibheka sizibone ngathi zingaphezulu kwazo sigcine thina sesikhuleka kuzo sigcine thina sesikhothama kuzo ngoba senza ukuthi kulalela izwi likamoya ezweni likamoya kungena izinto ezizofika zi-invade umhlaba kaNkulunkulu zize because anything ekhona eyinkathazo empilweni zethu namhlanje ngaba isifo noma ngaba yini noma esaliphi igama it's just not isifo nje but there is a spirit behind ezaneliso sifo leso. Kunomoya othize ovulelwe abantu ngokungaqondi indawo yabo. So we are given authority over the three worlds. Hallelujah. Sinikeziwe igunya emhlabeni emithathu. So kubalulekile lokho ukuthi sikwenze. Sengivala ngizoyincwadi kaMatthew sikubuke lokhu Jesu ekudemonstrate. Because asikhulumi ngento yonke into siyifunda kahle. Yabona ngiyithi izwi likaNkulunkulu if ulufunda ungal-understand. Kukhona ukuthi ulufunda ungal-understand but for you ukuthi understand kalula hamba uyobona ekuphileni kaJesu ekuhambeni kwakhe ukuthi izimo ubhekane nazo kanjani. Leso simo osibona siyinkinga ongasazi ukuthi ungadlula kanjani kuso hamba ubheke uJesu ukuthi uma ebhekana naso wadlula kanjani kuso then uzoqala ukunderstanda izwi likaNkulunkulu ukuthi okay kusho ukuthi nami ngokwezwi likaNkulunkulu kumele ngibhekane nesimo esinje ngalendlela uJesu naye abhekana ngakhona nani nesimo. For instance iBhayibheli lisifundisa ukuthi uSathane bamnqoba nabo ngezwi lobufakazi wabo nangegazi lani lewundlu. Amen. But lapho uJesu ku chapter 4 encwadini kaMatthew kufundeka kanje. Sengiyakhona emaphethelweni ukuthi sivale but lapho sizoyibona khona kalula isicacela khona ukuthi lithi iBhayibheli uJesu wazila ukudla for 40 days and 40 nights. Lithi wagcina walamba. Because uma iselambile kwakade before azozila ukudla kunezwe lekade liphumile kuNkulunkulu ngoJesu before uJesu ebhajathiswa uJohane lapha kwavela izwi lathi lo indodana yami ethandekayo nemthokozayo ngayo. Because uSathane akezi kungaphandle kwezwi. Uma ezoza uza ngoba kune challenge kunezwe limchallengeile lokuthi ezempilweni yakhe. So wathatha lelo lizwi elikhulunywa uNkulunkulu lo indodana yami ethandekayo nemthokozayo ngayo. Wathatha lelo lizwi waseyo challenge ngalo uJesu. Mayifika kuJesu uthi wena mawuyindodana kaNkulunkulu phendula lawa matshe wenza isinkwa udle. Phendula lawa matshe wenza isinkwa kanjani umchallenge ngezwi. Ngoba usezwile ukuthi uNkulunkulu uyathokoza ngoJesu. uNkulunkulu unelisekile ngoJesu. Uthi uyindodana yami emthokozayo ngaye. Ufuna ukumuyisa naye. Ufuna ukuthi naye amsuse egunyeni analo ngoba uJesu wayeqonda kahle eziqonda ukuthi ungubani yena. Ngoba noma ayenguNkulunkulu but uma yeza la emhlabeni akazange uzo-operator ngobuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wayezobe umqambi manga mangabe ezokwehla esimeni sika Jesu afike la emhlabeni a-operate njengoNkulunkulu uJesu. Kodwa kwafanele operate njengomuntu ngoba uNkulunkulu ubeke ukuthi emhlabeni akubuse umuntu. So yingakho uJesu noma enguNkulunkulu but konke ayekwenza la emhlabeni wayengakwenzi njengoNkulunkulu wayekwenza njengomuntu. uJesu mayephendula kuleyo mazwi uSathane esefikile kuye eselambile uSathane walibona inxeba athi ulambile manje.
njengoba eselambeni ngiyalibona inxebe engangena ngalo uthi ngiye kuye but ngizophatha leli lizwi leli ngifuna ukumu-operateisa njengonkulunkulu ango-operate njengomuntu wathi wena uma uyindodana kaNkulunkulu phendula lawa manje wenza isinkwa udle yabona ufuna la usathana into ayifunayo la ufuna ukuthi amsebenzise egunyeni lobunkulunkulu ngoba igama elithi uyindodana kaNkulunkulu thina siliqonde kahle abezizwe ezinye izizwe nje but amaJuda aliqonda kahle legama lokuthi uyindodana uma uthi uyindodana usho ukuthi ulingana noyise so ukwazi ukwenza njengobaba so ulingana nobaba so uJesu akavumanga ukuoperator njengonkulunkulu noma njengendodana kaNkulunkulu kodwa ufuna ukuoperator njengendodana yomuntu yingakho masibuzwe ephendula uthi umuntu akaphili ngesinkwa sodwa kodwa uphila ngamazwi onke abuya emlonyeni kaNkulunkulu uSathaneni uthe uma uyindodana kaNkulunkulu uJesu yena uthi umuntu yabona kune argument la ngathi uJesu uthi cha Sathane angizanga la ukuzo-operate emhlabeni njengondodana kaNkulunkulu kodwa ngize njengomuntu ngoba wayezodemonstrate labantu ukuthi if befacana noSathane kufanele bafacane naye kanjani uthi umuntu akaphili ngesinkwa sodwa yasidinga sodwa but akaphili ngaso sodwa phila nangamazwi aphuma kuphi emlonyeni kaNkulunkulu so wanqaba kuJesu ukuthi enza izinto ezenziswa uSathane emenzisa emkhiphile kwiposition yakhe yokuba umuntu wamnqoba ngani ngezwi wakhotha izwi wathi umuntu akaphili ngesinkwa sodwa kodwa uphila ngamazwi onke abuye emlonyeni kaNkulunkulu hayi indodana kaNkulunkulu kodwa umuntu mawuqhubeka lithi iBhayibheli waqhubeka wambona ukuthi ukhotha ngoba uSathane noqili wambona ukuthi uJesu ukhotha izwi wasethi kuye oyi wamthatha wambeka phezu kwethempeli lithi ziwise phansi wathi ziwise phansi ngoba kulotshiwe ukuthi uyakuya lezi izingilosi zakhe ngawe zikuthwale ungaqhuzuki ngonyawo lwakho phansi manje uhlanganisa la iqiniso namanga uthi ziwise phansi but izwi kaNkulunkulu alisho ukuthi uJesu noma umuntu uNkulunkulu uyalezi izingilosi zakhe ukuthi zimbambe angaqhuzuki ngonyawo uma eziwisa with eyes open eziwisa yena ebhekile eziwisa phansi kodwa uma kwenzeka umuntu eqhuzuka by mistake the angels are there ukuthi zisave umuntu ukuthi angaqhuzuki ngonyawo lwakhe awe phansi kodwa manje hayi ukuthi ebhekile aziwise yena baningi abantu abenza izinto ezingatshele take for instance ngeke uthi uzowela irobot livaliwe ukuthi ngoba umntwana kaNkulunkulu uyakholwa bese uthi uzowela irobot sokushaya isimoto ufe because umthetho womgwaqo lo so uma uzophula umthetho womgwaqo uthi uNkulunkulu uzokuvikela imoto izokushaya and uzofa so noJesu ke la akafuni ukuthi kube uye ophula umthetho kaNkulunkulu ukuthi kube uye oziwisayo ngoba elalela abani isitha sithi ziwise phansi sithi uma uwa uqhuzuka kusinto eyihlelayo kodwa uqhuzuka into emane ifike bese uyaqhuzuka bese mawuthi uyawa-ke then uNkulunkulu because ukulondile izingilosi zakhe zikhona ukukuseva wena ukhona ukuzungezile ngemuva nangaphambili waze wabeka isandla sakhe phezu kwakho ukhona uNkulunkulu lapho ukugadile ngaso sonke isikhathi ngoba uNkulunkulu uyabathanda abantu bakhe and uyabanakekela abantu bakhe but hayi uziwisa wena. Oh my God, angazi noma abantu bayangizwa yini. Bengathanda ukuthi abantu bangizwe. Angeke nje ukuthi uma uyintombi yakwenu. Uma uyintombi yakwenu. Wazi kahle ukuthi ngokwezwi kaNkulunkulu angivumelekile ukuya endabeni yocansi before marriage. Obese uthi ngoba ngilambile eswini lo baba noma lo bhuti ngiyazi ukuze ngithole isinko sengizolala nje. Yabona? Uthi uNkulunkulu uzokuvikela. Ngoba uNkulunkulu uyazi no uwe ozilalela phansi
ngoba wenziwa yini indlala. So ngamanye amagama akunandaba ukuthi isimo sini asiphumi emthethweni kabani kaNkulunkulu, because masiphuma lapho siphuma kwi security noma kuvikeleka kukaNkulunkulu, sisikhipha thina ekuvikelekeni kaNkulunkulu asivikele ngakho. Amen. Lithi ke uJesu waphendula lapho wathi kulotshiwe ukuthi ungaboyilinga inkosi uNkulunkulu wakho. Wathi Jesu angeke ngilinge uNkulunkulu ngizibuyise phansi ngibhekile ngoba ngithi uzoyalisa ingilosi zakhe, ngoba ngilalela wena Sathane, ngoba ngilalela imizwa yami, ngoba ngilalela wena Sathane, ngilalela ukudukiswa nguwe. Ngeke kulotshiwe ukuthi ngamlingi. I cannot tempt God. Ngithi uzongivikela. Sithi iBhayibheli wasuka lapho Sathane nomthathu wambeka esicongweni sentaba. Beka esicongweni sentaba manje because lithi wasembonisa bonke ubukhazikhazi obukhona emhlabeni. Wathi uSathane wambonisa yonke imibuso yomhlaba, wambonisa yonke imibuso yomhlaba. Yathi uma nje wena ungakhothama kimi. Mawungakhothama kimi. Ungakhothama kimi manje yonke lemibuso ngizokunikeza yona. Yonke kodwa uJesu lithi iBhayibheli waphendula wathi suka Sathane. Ngokuba kulotshiwe kuthi uyawukhuleka enkosini yakho ukhonze yona yodwa. So kaningi thina abantu siyakhohlwa ukuthi sila emhlabeni ngenxa yombuso kaNkulunkulu. Uma sibonisa izinto eziwubukhazikhazi nezinjani ngoba asazi ukuthi we are here for the sake of God's kingdom. Ngenxa yemibuso ngoba we are here sicabanga ukuthi we are here to build our own smallanyana kingdoms. Ukuzokwakha imbusonyana yethu. Kulula ukuthi siphume senze izinto ngoba sizenzela umbuso wethu. Sikhohlwa ukuthi we are here for the sake of the kingdom of God. Amen bazalwane. Ukuthi nala emhlabeni sila ukuthi senze sure ukuthi umbuso kaNkulunkulu uyaprevaila, umbuso kaNkulunkulu well established. Asiphumi ma boundaries ezikaNkulunkulu. Asiphumi ma boundaries ezikaNkulunkulu. Uma ephendula lapho uJesu suka Sathane. Azange ahehwe ukuthi afuna ukuba neyakhe imbuso, wayazi ukuthi uzele umbuso kaNkulunkulu. As the word lisho lithi funa liqala umbuso kaNkulunkulu. Ngamanye amagama first thing first. Funa umbuso kaNkulunkulu. Ngoba la emhlabeni akekho umuntu oze uzofumisa wakhe umbuso. La emhlabeni sikhona for the sake of the kingdom of God. Wasalahlekelwa ile yonto ukuthi sizele for the sake of the kingdom of God. Saqala senze izinto ezizophakamisa amagama ethu, senze izinto ezizosenza sivele thina, senze izinto esingacabangeli uNkulunkulu ezintweni esizazi ukuthi zimbeka kuphi uNkulunkulu noma zimsithe uNkulunkulu kuvele thina automatically sesixabene noNkulunkulu. Lithi ujike uJesu lithi wathi mayisuka lapho esemqoshile uSathane, lithi uSathane waflathela wamshiya. Lithi emva kwalokho kwenzekani? Ngithanda uyibhekeke lithi the angels came down and worship him. Lithi ingilosi zayeza zamkhonza uJesu. Yabona? Yabona ukuthi ulingwe ngayo yonke indlela uJesu. But lithi emva kokuba senqobile kwezingilosi ezinjani zamkhonza. But now just imagine ukuba uJesu wake walalela uSathane. Wenza lokho kushiwo uSathane. Ngoba lapha ezweni likamoya there are so many spirits, demonic spirits. Akhona lapha ezweni likamoya. So ngamanye amagama kube wamlalela the demonic spirits ayezoza and come a celebrate kuwa kaJesu. Then the gate will be open. Nayo uJesu wayengeke sasucceeda ukuzobuyisela umbuso kaNkulunkulu emhlabeni ukuthi kube ngokaNkulunkulu noma azoba inkosi yalombuso kaNkulunkulu. Wayengeke akwazi ukuthi establish the kingdom of God ngoba kwayena uhlulekile ukumelana nani nesitha esinguSathane. But engifuna ukuthi ubuke sengiphethe ukuthi la we are given the authority over the three worlds. Over the three worlds. Ngamanye amagama kubalulekile ukuthi sikwazi ukuthi konke esikwenzayo singakwenza la emhlabeni but kuya affect ezweni likamoya. Kuvula amasango uNkulunkulu ngoba noma ngakhona amadimoni abezweni likamoya but awakwazi ukuza until kuba umuntu obekwe la emhlabeni oba uyena owa-inviteayo ngesenzo sakhe esithize sifambene nentando kaNkulunkulu. Hallelujah. Angazi makizokala lokho engishoyo.
ngaze makizokala into ekushoyo ukuthi kahle hle any problem esinayo emhlabeni into eyenzakala emhlabeni noma yinhle noma yimbi isizathu umuntu ngenxa yokuthi usuke engazazi makunezinto ezimbi ezigcwele sizenzayo bheke ezulwini iBhayibheli lithi izulu liyizulu likaJehova umhlaba wawunika abantwana babantu bese lethele enye ivesi izwi lakho Jehova limi liqinile emazulwini izwi lakho Jehova limi liqinile emazulwini now bheka ezulwini iBhayibheli lithi izitrathi zakhona zigolide ezulwini lithi iBhayibheli akunasathane lapho akunagula lapho akunakufa lapho akunanto abakhala ngayo and iBhayibheli lishela ukuthi ezulwini the only thing ababhizi ngalithi for 24 hours lithi kuyadunyiswa kuyahalaliswa 24 hours akhonde invade izulu ngani na ngoba izwi laNkulunkulu limi liqinile emazulwini so kusibuyisela kuphi lokho kusibuyisela ukuthi ngaphandle kokuba sazane noNkulunkulu sazane nezwi laNkulunkulu asikwazi ukubuyisela noNkulunkulu umhlaba ngendlela efanele sinjani simbuyisele ngaphandle kokhohlwa ukuthi ngaphandle kuba sazi ukuthi la emhlabeni sikhona for the sake of uNkulunkulu sikhona ukuseva uNkulunkulu rather than ukuseva thina because makungathi ukukhona bethu la emhlabeni sizukaningi sizulahleka kodwa masazi ukuthi kungathi la ukukhona bethu la emhlabeni bungoNkulunkulu la konke esikwenzayo it's about God it's about God's kingdom it's not about us kanti into eyenza ukuthi umhlaba ube nje because sifa ngenxa yokuswela ulwazi sinqanqonqa befa yokuswela ulwazi sisuka endaweni yethu so we are given authority over the three worlds well kuyamangalisa ke kwesinye isikhathi because there are people abenza izinto egameni likaNkulunkulu but bezenza ngamandla akwenye indawo there are people abenza izinto egameni likaNkulunkulu but ngamandla abawathole ezintweni abakhothame kuzo abanqatshelwe kuzo ukuthi bakhothame kuzo not knowing ukuthi they are doing benza imess emangalisa ezobamba izizukulwane ngezizukulwane until kuqhamuka abantu abaziyo abazoma esikhaleni bazi ukuthi konakala la sona la baphenduke esenzweni zabo ezimbi nezabo yisemkhulu babo nezawokhokho babo baphenduka bacela uxolo kuNkulunkulu yingakho uNkulunkulu ethi abantu bami ababizwa ngegama lami bephenduke ezenzweni zabo ezimbi bafuna ubuso bami bakhuleke kimi uthi ngizokuzwa ngisezulwini uthi ngizophilisa izwe labo how much more ke uma kuyiba abantu abazana noNkulunkulu how much more uma kwabantu abasebandleni likaNkulunkulu abasuka bayofuna amandla somewhere else because they don't know ukuthi bona kunamandla akhona kuba amandla kaNkulunkulu abawembethe they don't trust lamandla uNkulunkulu abambese wona abaphathise wona and lamandla kubo lithi iBhayibheli the very same power ekhona kubo ilamandla uNkulunkulu awasebenzisa evusa uJesu kwabafileyo you see sometimes mangabe uhamba ngemoto umuntu ehamba ngemoto bese kufika umyalezo ukuthi kwenzeke accident imoto ishayisana nenye imoto umbuzo wokuqala uthi usindile yini at least makuthi usindile noma usesibhedlela there is hope but makuthiwa hayi useswelekile siyazi ukuthi there is no way ayiseke into esingabuye senze njani siyenze but iBhayibheli lifuna ukusivezela ukuthi amandla esinawo thina makhulu kangokuthi angaphezulu even kokufa the very same power of uJesu kwabafileyo akhona kithi but sishiya layo mandla siyofuna amandla somewhere else layo mandla layo eza kithi eza nezinto eziluhlupho nezinkathazo emhlabeni kaNkulunkulu nakubantu bakaNkulunkulu zona ngisho environment ziklosha environment ekuyo zenza ibe conducive for iatmosphere kube conducive for uSathane ukuthi akwazi ukuphila lapha uma ngabe singakwazi ukuphila emhlabeni siphile according to okwentando kaNkulunkulu uSathane ngabe ngathi usesihogweni isikhathi sakhe sokwesihogweni singakafiki because uzoyiswela ngisho indawo yokuthi uzo exista kuphi yingakho ngilila ngakhala amademoni athi asinandaba nawe ndodana kaNkulunkulu uzosihlupha isikhathi singakafiki esho kuJesu uzosihlupha isikhathi sinjani singakafiki kahle hle uma singabuyela endaweni kaNkulunkulu
amadimoni yiwo angahlupheka rather than isihlupheke ngoba siphila according to the will of God. Hallelujah. I don't know, maybe angazi noma kodwa ngiyacabanga ukuthi bakhona abazosizakala kule ndaba esiyikhulumayo, because indaba yokukholwa nendaba yokuba umntwana kaNkulunkulu is so serious, because yila ithemba likaNkulunkulu likhona khona. Yila ithemba likaNkulunkulu likhona khona ukuthi konke ngoba sekukhona abantu abangimele abarepresent umbuso wami. Ukhona abantu abangimele bazokwenza sure ukuthi uSathana akabi na impact emhlabeni, akabi na impact endalweni yami, akabi na impact eyintweni zonke engizidalileyo, because kunabantu abarepresentile beqonda, bazi ngabo, bazi ngami, bazi ngemandate, ngerole yabo ofanele benze njani bayidlale emhlabeni. But unfortunately, ngesho elikhulu, such teachings azikho emabandleni. It's about my blessings. It's about ubamba izindlu. It's about ubamba imoto. It's about ubamba lezazinto lezazinto. Zinhle zona siyazidinga. Qiniso lithi siyazidinga. But first thing first. Seek first the kingdom of God and his righteousness. What is righteousness talking about? Righteousness ikhuluma ngokuba ne right standing with God. Ukwazi ukuma phambi kaNkulunkulu kungekho nembeza ukulahlayo. Ukwazi ukuma phambi kaNkulunkulu kungekho nembeza ukulahlayo ngoba wazi kahle ukuthi phakathi kwakho noNkulunkulu akukho okwenzile ukuxabanisa noNkulunkulu. Akukho ongakwenzanga ngathi uNkulunkulu kwenze okungaxabanisa noNkulunkulu. Ngoba akusikho kodwa okubi esikwenzile ukusixabanisa noNkulunkulu. Kodwa naloko uNkulunkulu athi asikwenze ofana ngabe siyakwenza singakwenzi kusenza sime singenayo right standing noNkulunkulu. Singenayo right standing noNkulunkulu. Singabi nasibindi sokuma uNkulunkulu. Sibe ne right standing. That's why abantu abahamba noNkulunkulu nabantu abasithokozisa ngoNkulunkulu nabantu abaqonda lezi zinto engikhuluma ngazo bathokoziswa kakhulu ukuphila in the will of God rather than the material things abanazo. Yes, bangaba nazo, but ifocus yabo yikho kuze kakhulu base hambeni labo noNkulunkulu. Ukuthi bahambe noNkulunkulu. Just like uEnoch. iBhayibheli lithi uEnoch wahamba noNkulunkulu, uthi wavumelana noNkulunkulu until God took him. uNkulunkulu waze wamthatha ehamba noNkulunkulu. He never died. uNkulunkulu wamthatha ngoba wayethokozisa uNkulunkulu. So abantu abahamba noNkulunkulu ukuceba kwabo kuba semoyeni wabo ukuthi bane right standing with God. Okungaphezulu, because iBhayibheli leyibeka kahle le ndaba lithi the real riches, the true riches ngampela akusiyo imali. The true riches are the things of the spirit. Well, ulunye udaba elinye la ngalona. Inkosi yomusa ibusisa ukufunda kwezulayo. Ngiyacabanga ukuthi abazoyithola le nkulumo noma le mfumayelo kukhona ukuzombuleka. Khona ikhethini elizokwembuleka. Umuntu akwazi ukuzibona ngoba iBhayibheli lithi nikelani imizimba yenu ibe umhlatshelo ophilile ongcwele uthande kuba ukukhonza kwenu ngokuqonda ngoba sila emhlabeni uzokhonza. Kuba ukukhonza kwenu ngoba lithi ningalingisi leli lizwe. Noma ngabe izwe siyalibona ukuthi line indlela zalo liphumelela ngazo kangakanani, but thina ngoba sazi izindlela zaNkulunkulu we cannot asikwazi ukulingisa izwe ngoba sikhonza ngokuqonda, sikwazi ukwahlukanisa okuyintando kaNkulunkulu nokungesiyo intando kaNkulunkulu ngoba ukuthokoza kwethu kusekuthokoziseni uNkulunkulu, kusokukholweni uNkulunkulu. Ake sithandaze. Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, singabantwana abancane abangakwazi ukungena nokuphuma. Siyalangazelela Nkosi ukwazizwe lakho. Siyalangazelela Nkosi ukuholwa nguwe. Moya ingcwele, ngiyathandaza egameni lika Jesu. Ngiyathandaza egameni lika Jesu. Ngiyathandaza egameni lika Jesu ukuthi khuluma enhlizweni zabantu bakho. Khuluma kithi. Siqondise. Khuluma kithi ungathuli ngezikhathi zonke. Nalapha isitha sihlasela moya ingcwele
sikhumbuze ukuthi asisibona bethu asisiphileli thina kodwa siphilela uNkulunkulu njengaloko wabekwa njengophawu kithi kuba njalo kuhlale sizazi ukuthi singabakabani siphilela bani egameni lika Jesu kuze kuphakade amen.